ओके सो गाइज फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। ओके, जो टू प्रॉब्लम्स थे कल के, लाइक हाउ टू ऐड एलिमेंट इन एरे एंड हाउ टू रिमूव एलिमेंट, दैट विल सी इन बिटवीन जब आप थोड़ा स्ट्रिंग से बोर हो जाओगे। एंड लाइक बट राइट नाउ आई एम जस्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग। ओके, बट इन बिटवीन आई टेक दैट दोज टू क्वेश्चन जो मैंने कल बोले थे। But right now, let's start with string. Okay, string is a beautiful topic, and want to tell you one thing. In most of the competitive coding or in also in companies, the सबसे ज़्यादा focused जो topic है, like the people on which the people used to ask question, the companies used to ask question, those are only two thing. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान के नाम के लिए भी like they used to give you some words, like इसको ही बोलो, इसी को जपो। ठीक है, वैसे ही कोडिंग के लिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फील्ड व्हेन यू आर गोइंग इनटू इट, ओनली टू टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका कॉम्पिटिशन बाकी टॉपिक से नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीवेयर एवरी कंपनी यूज टू आस्क क्वेश्चन दिस, इवन इन इंटरव्यू, दैट इज एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज और स्ट्रिंग्स, आप लीड कोड में भी जाओगे तो आपको एरेज का सेक्शन मिलेगा। यू विल गेट ए सेक्शन ऑफ एरेज, यू विल गेट एन सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको काफी सारे पजल प्रॉब्लम है। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं टॉपिक्स का बेसिकली एक्सटेंशन यू विल सी इन लाइक वट एवर यू विल बी गोइंग टू लर्न इन द फ्यूचर। सो वो सारी की सारी एप्लीकेशन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आर ऑन एरेज, स्ट्रिंग्स एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। एंड या लाइक अब डीप सीधा यूनिट 6 पे चलेगा, यूनिट 4 5 पे डीपी में। बट ठीक है, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। ओके, सो लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। And because why I'm saying these topics are very important, string and all, क्योंकि in real world most of the applications are with strings actually, because when you used to send your messages, जब आप अपना मैसेज भेजते हो किसी को on WhatsApp, so what is happening, you are actually only sending a string. So the company which is working behind the scene, like WhatsApp company, so what they are doing is they are actually finding the patterns on the string. ठीक है, तो सबसे ज्यादा काम ना स्ट्रिंग्स में आपको काफी देखने के लिए मिलेगा। Even when you are doing search on Amazon, they are tracking that what kind of search you are doing, what are the keywords you are doing mostly. तो जब गूगल अपनी इस लिस्ट के साथ आता है ना कि कौन सा ऐसा एक्टर था, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी, या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था विच इज एक्चुअली मोस्टली सर्च्ड, ओके, एवरीथिंग इज एक्चुअली गोइंग ऑन स्ट्रिंग्स ओनली। ठीक है, वहां पे सारा का सारा काम स्ट्रिंग से ही हो रहा है। तो स्ट्रिंग्स में बेसिकली देर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स। इफ यू वांट टू फाइंड, उसमें काफी सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनको यूज करके यू कैन फाइंड आउट दैट ओके व्हाट इज दैट वर्ड विच एक्चुअली यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं आपको 5 6 वर्ड दे दूं, एंड इफ यू नीड टू फाइंड कि विच वर्ड इज एक्चुअली यूज्ड लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, देन व्हाट इज दैट। सो बेसिकली स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग इनटू इंटरनेट यू आर एक्चुअली टाइपिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो take any platform, even if you are going Instagram, what you are posting, you're posting a string. When you are going on Google, what you're searching a string. इसलिए strings के algorithm बहुत सारी हैं. So that's why I'm saying like string is a very important topic, and there are a lot of problems which are created on the string. So suppose when I'm talking sequence of characters, so it is just a sequence of characters. When I'm talking characters, characters का मतलब small a to z, capital A to Z, and 0 to 9, and also some special characters like at and dollar. Like you can take anything. Combination of all these things is actually makes a string. Even if you need to include spaces also. Spaces is also a string. When I'm talking about string का मतलब ये नहीं होता है कि like it only will be containing a character. I told you like in the beginning that Aadhaar card, license, PAN card, all these numbers will come under string. Why? In numbers के ऊपर you cannot do mathematical operations. Okay, you will not going to do any kind of mathematical. That will be static and you cannot change it. So that is the main thing. And remember one thing, when we used to create string, so first of all, as I already told you, like why we need string, like why we are learning string, because every task, everything when you're going to browse or anything, what companies are doing, वो आपके जो भी आप टाइप कर रहे हो ना उसको they are actually storing everything whatever you're doing. And since they are storing your data, so that's whatever they are, in which format they are storing it, they are storing in a string format. So basically that is the main thing.
Now if I tell you like if I ask you like how to declare a string, so this is the way how you can declare a string. String is okay, and you can say that if I'm saying Germany, ठीक है, if I'm saying Germany. So this is Germany. So what happened here? You can see that like this is a string and we created this string and we already have done a lot of time in the past. Okay, we created this thing. Now, how many characters are there? Just count the characters. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total characters are total length is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And if I'm talking about indexing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जी हाँ, strings में भी indexing होती है, like the way we have done in arrays. You already seen the indexing in arrays. Similarly, whenever you used to create a string, so in string also, this is something like indexing used to happen. So if I'm writing in this way, so you need to understand like this is how the string is actually got represented. So that's why I said this thing ki strings and array are very similar. Okay, so G, E, R, M, A, N, Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you want to access any particular element 3, then in that third position, you can get the value M. You know that like in array how you were getting the thing, array of 4, array of 5, array of 6, we used to call it. So similarly in string we can also access the particular element. Okay, we can run our pointers in the string. Okay, and this point running a pointer is very important because we can loop around in a string na. And why it is important? क्योंकि अगर आपने कुछ सर्च किया है, ठीक है, इफ यू हैव सर्च समथिंग ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक अ बॉम्ब, ठीक है, तो मुझे आपकी स्ट्रिंग में ये सर्च करना पड़ेगा वेदर यू हैव सर्च्ड एनी इलीगल वर्ड और नॉट. एंड इफ यू सर्च अ illegal word, then how will I determine it? I need a pointer. इसलिए मुझे आपका एक एक करेक्टर अगर आपको कल चेक करना पड़े, ठीक है, कल पुलिस आती है और चेक करती है कि लाइक व्हाट यू हैव सर्च इन द लास्ट 24 आवर्स, so they want to run a pointer. So that's why we need a pointer and we need each character. So that's why it is very important. So that's why I'm saying arrays and strings are very similar. And if I go to Replit, let's see strings. This is so now if I want to create a string, okay, suppose if I'm saying Masai school. Okay, so suppose if I'm saying Masai school, and if I'm writing system.out.println, if I want to print this string, okay, this is name, and what will happen? The Masai school will get printed. But if I write system.out.println, and if I want to print a particular character, if I want to print a particular character, ठीक है, syntax को याद रख लो आप, syntax को याद रख लो. Suppose my string is Germany, okay. Suppose my string is Germany. String S equals to Germany. And if you want to access any particular element, अगर आप किसी भी particular, if you want to access any particular element 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, if you want to print M, so just remember the syntax. What is the syntax? So S, I will put dot. Okay. Now the main syntax is char, and then you need to write at a capital, and then here you need to provide your index. Whatever index you will do, it will give you the value. Okay, and that is the main thing. So this is how you can print any character. So suppose if I'm writing name dot char at, and inside this what I will do, I will write suppose 0 value, and if I copy it, if I paste here,
then what I will do, I will put 1, and this is the thing. And if I just come to this one, so I can print as many values you want. And here I will write Java main.java. And if I run this, what will happen? It will print the name and it will print all the characters. So that is the main way. So that's why I was saying ki array string is very similar like array. So if I write here 20, then you know that like you are going out of boundary, because there is no character 20 in this one, because 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So it is saying that you are going index out of bound. Okay, understood everyone? Guys, please message on the chat. ठीक है. So problem1.java. Okay, now I'm coming to the next one. So the next one is, if I copy this code, if I paste it here, if you want to find the length of it, if you want to find the length of this code, then what you need to do? So we have a function. Okay, we have something known as a function, and using that function you can find out the length of the string. So if I write name length, then it will give me the length of it. Okay, it will give me the length of it. So if I write Java problem1, and here if I write problem1, and if I enter it, then what will happen? Then you can see that it is giving me 12, because the length of this string is actually 12. But remember one thing, if I tell you the last index, how you can find the last index? Last index you can find out by name dot length, and I will subtract it by -1. And if I subtract it by -1, then I will get the last index also. So it will give me the last index. So if I write the last index, if I print it, let's see what will be the output. Now, if I run it, let's see. So the last index is because देखो counting 0 से शुरू हो रही है, तो obviously the last index will be the length of the string -1. Okay, that is the common sense. So you can see that 12 is the name length, and this is the last index. Last index is the 11. So now let's come to the next one. Now, I just want to show you a very basic use case that like where we actually use string. Okay, I just want to show you some real world problem. So here you can see that problem2.java. Now suppose here I'm working on a website. Okay, suppose if I'm working on a website, and now here this is my password. And now my password which I set is ABC123. Suppose this is my password. Okay, and now this here below I have written my code. Okay, and now you know that like in website what happened कि अगर password आपका strong नहीं होता है, if your password is not that strong, then it will tell you that please uh, like like recreate your password. Or also there are few things which they used to check from their side, is that whether your password length is actually satisfying the particular condition or not. Suppose in my website, I want this thing ki if my password length, it is checking that whether your password length is less than, if your password length is less than 6, then I need to print a message on the screen that your password must be at least 8 characters. Okay, if you just count the characters in this one, if you just count the character in this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and now in this case it will give me an error. Okay, and else what I will do is successfully logged in, or I can say that valid password. This is a valid password. So basically using this condition, what I'm doing is I'm just checking that whether your password is valid or not. And if I run it,
So you can see that this is not a valid password. क्यों इसने valid password दिखा दिया? क्योंकि मुझे तो less than 8 कैरेक्टर करना था, sorry. If your password is less than 8, ठीक है, because यहाँ पे मैंने 8 कैरेक्टर लॉन्ग लिखा है ना. So if I execute it, so your password must be at 8 character long. Why? Because I have written the six digit password. So this is not a, like, this is a code. You can see that, like, where generally wrote, like, whenever you are suppose writing some web development code. So this is how we use strings there. Okay. Now let's come to the next one. Next code, that is looping in string. That is looping in string. So now, if I copy this code, not this one, if I copy this code, and if I need to run a loop in this one, if I need to run a loop in this one, then what I will do, I will write for int I equal to 0, the same way I was looping around in arrays. List index I plus plus. Now, in this case, if I want to print something, system.out.println, and what I will do, I will write name dot char at of I. So if I run this loop, so this is Java problem 3. So if I execute it, let's see what will be our output. So if I execute it, so you can see that Masai school is coming in this way. Okay. And okay, it should be I less than equal to. Why? That's why our L is actually got missed in the end. So we need to remember one thing, I is less than equal to last index, क्योंकि last index तक जाना है. Okay, so that is the main point. Now, if I clear this screen and if I execute this again, now let's see what will happen. Now this is Masai school. Now, if I copy this code and if I put it here, and if I just put the system.out.println here also, and instead of it, if I just write here this thing, this line, and I'll remove the ln here. So this will also print the string. This is also print the string. So I just want to show you the both way. If I execute it, now in this case, what will happen? Masai school will come. Okay, there is one bracket which is missing. So guys, remember one thing, make a habit of reading these errors. Okay, from there you will understand a lot of things. And this is very important as a developer. So if I execute this, let's see what will happen. So you will see that like Masai school, and now the next line, it is actually giving the Masai school. So because here I didn't use the ln. Now if I just copy this thing again, and instead of this, what I will do, I will create a string and I will make a variable jhola. ठीक है? So झोले में मुझे डालने हैं सारे characters. So basically, if I just write jhola equals to jhola plus st name dot char at and of I, then in that case, if I just print the jhola. So this is the third way of doing it. So if I just execute it again, let's see what will be our output. So this is the first way, second way, and third way. So you can see that like the first way, second way, Masai school, and after that, the third way, Masai school. So each one of them is actually giving the same thing, but here the output is coming in a vertical manner. And the second very important thing is कि if you want to print output, तो उसके लिए तो ये सही है. But if you want the string also, because उसके आगे आपको कुछ और भी काम करना है उसमें, then you need to create this variable. क्यों? क्योंकि अगर मान लो झोले में आप जो भी variable whatever you have collected and you want to perform some operation on it, आगे जाके, मतलब अभी तो हम नहीं कर रहे हैं,
But if you want to perform, then you will be needing that string in a variable na. So in that case, and if you just want, if your task is to just print that thing, so that's fine. यहाँ तक काम हो गया ना आपका, खत्म, आपने print कर दिया, बस काम खत्म. So that is the difference. Now let's come to the problem 4. Okay, so ठीक है, I'm taking some questions from the chat. Okay, so one of the question, basically one student asked, is it good to use function for everything? देखो यार, point ये है कि ना, when you are saying that, like suppose here I'm using this function length. Okay, there are a lot of things which you don't need to write the code for it. Point ये है कि ये हमारे basic functions हैं. Okay, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी आप कोड करोगे, ओके, वहाँ पे दे विल बेसिकली, they will actually provide you, like they will give you the access of these basic functions. So length and all these kind of functions are very basic one. Okay, and that is very, like that is important that we can use directly, because we don't need to go into the details of it कि okay हम इसको implement करते हैं. Definitely we will see the implementation later, हम इसको implementation बाद में देखेंगे. But the point here is कि, like I'm talking about length and like suppose char at, okay, these are the some basic fundamental functions. And since these are the fundamental functions and we should use it, otherwise मैं आपको टॉपिक पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को हर चीज का implementation आपको दिखाना पड़ेगा. But don't worry, we will see the implementation of these things, okay, when we will learn functions, when we will learn function. And yeah, but that is a right point ki it is right that you don't need to use function for everything, but when we'll learn functions, so वहां पे we'll see that what all functions Java providing us. And sometimes the function will not, काफी बार क्या होता है, suppose if you are doing, if you are using any particular function, तो वो function आपको वैसा आउटपुट नहीं दे रहा है जैसा आप चाहते हो. तो in that case you need to create your own function. Okay, in that case you need to create your own function. So like, and so one another student asked, instead of taking last index always, why we don't take the array dot length? It's more accurate since it actually print the amount of total element print inside. So यहाँ पे basically array नहीं ना, मतलब one second. Soumyadeep, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, so what मतलब I exactly don't understand. Like you're saying कि instead of using last index, मैं directly name dot len लिख देता है ऐसा? यस सर, नेम डॉट लेंथ से वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है. अगर बाद में जाके वो एरे मैनिपुलेट होता है, मतलब जाके चेंज होता है, उसमें कुछ एडिशन होता है, तो फिर वो लास्ट इंडेक्स को चेंज होगा ना सर. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट. देखो वैसे एग्जैक्टली व्हाई आई वाज यूजिंग दिस लास्ट इंडेक्स ना, बिकॉज जनरली लाइक क्योंकि देर आर सम बिगिनर स्टूडेंट्स हियर. सो इन द पास्ट व्हेन एवर आई यूज टू डायरेक्टली यूज एरे डॉट लेंथ ना, तो काफी बार चीजें ना एक ही लूप के अंदर में काफी कंफ्यूजिंग हो जाती थी. तो उसके बाद क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड यूजिंग लास्ट इंडेक्स सो दैट वो थोड़ा अलग हो जाता है एंड लास्ट इंडेक्स. बट योर पॉइंट इज राइट कि if suppose after this if I'm manipulating, if I'm adding something to my array, then last index will get changed, क्योंकि last index तो वही रहेगी, but the my array has changed. Yeah, nice, fair point. But ठीक है, अभी के लिए I'll remember that point. But guys, just हाँ, the one point which you need to remember is here I'm using the last index. Instead of it, you can directly use here name dot length. ठीक है, लेकिन आप नेम डॉट आप दो तरह से लिख सकते हो इसकी जगह. या तो आप ये कॉपी कर लो, name dot length -1, okay, and just always ensure that you are putting in a bracket. And other way is, what you can do is just don't use -1, okay, instead of it just remove the less equal to. Equal to से क्या make sure रहेगा कि that it will not will go to till that name dot length exactly, वो बिल्कुल name dot length तक नहीं जाएगा, उससे एक कम रहेगा. So this is another way of writing it. And the one main problem which Soumyadeep had mentioned is that it might, right now what I asked the last index is actually giving me that what is the last index in this name array. So it is saying Masai school. Okay, तो अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
last index is 11. But what if later in the program, suppose if I changed my array, ठीक है, if I add some more element into my array, then वो last index तो मुझे यही बोलेगा ना कि last index 12 पे है, बट मैंने तो अपना स्ट्रिंग में और नंबर और एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, या अपने एरे में और एलिमेंट वी आई हैव एडेड इट, सो इन दैट केस देन इट इज एक्चुअली शोइंग मी अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. सो एक राइट वे ये भी है कि यू कैन डायरेक्टली यूज दिस नेम डॉट लेंथ एंड पुटिंग अ लेस देन साइन, और इफ यू वांट टू पुट अ इक्वल टू साइन देन मेक श्योर कि यूज नेम डॉट लेंथ -1. ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना अगर मैं लास्ट इंडेक्स भी यूज कर रहा हूँ आगे भी. या थैंक्स ऑलरेडी. ठीक है, सो guys, hope you understood this, and now let's come to the next one. The next thing is, अब I want to tell you something कि like when I was saying ना कि when I was talking about the string, तो remember one thing, string name. तो string name was containing Masai school. Okay, now string name is containing Masai school. अब remember one thing, string is something like collection of characters. String होता है collection of characters. But this single, if I'm talking about this single thing, what is this? This is a character. ये character होता है. ठीक है, जैसे बूंद बूंद से समंदर बनता है ना, वैसे कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग बनती है. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, सो दिस इज समथिंग नोन एज कैरेक्टर. अब basically we can also define a character here. If I copy this code, if I paste it here, if I write problem 4, and if I remove this and write char, okay, char, मान लो if I'm giving any value x, so in this character what you can do, this is another data type, so this can only store one single character. Okay, so if I just write a, and remember one thing, when you are putting anything, so this is just a convention ये है कि when you are putting anything in a double quotes, that will be considered as a string, and when you are putting something in a single quote, that will be a character. ठीक है, वो एक बूंद है. So basically if I'm writing this, and if I print my this value system dot out dot println, and if I print x, now then in that case let's see. Problem 4.java. So you can see that a got printed, but अगर मैं इसको लिख दूं abc, so now you can see that it will not get printed. Why? क्योंकि जहां पे सिर्फ जगह एक बूंद की थी, वहां पे आपने 3 बूंद कैसे रख दी? Because in character you can only store one single thing, एक चीज. Okay, either a, either b, either and, either like add, and collection of character is known as strings. Okay, and the collection of character, it's something like you can form a string. So you can see that character char x equal to a, and then you can print system dot out dot println, and if I just execute it, then you will able to see this thing. So this thing will be मतलब ये हम चीज आगे देखेंगे, and this is very important. And now you know these kind of data type: int, double, float, boolean, और आपके परिवार में एक नया आ गया है, that is character. Also we have string. Okay, so teaching everything in the beginning, that might create a confusion, but as we are moving forward we'll see that okay what we have. ठीक है, so now let's come to the next one. So guys, I was telling you about this thing कि this is something known as concatenation. So basically when I was writing this thing,
प्रॉब्लम 5.java। इसको कहते हैं concatenation। Okay, the thing which I'm doing here, I'm writing string name equal to Masai school and I'm collecting everything into the Jhola। इस झोले को आप बैग बोल सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो गिव अ नेम बैग टू इट। ओके, इट टोटली डिपेंड्स। बैग, बैग, बैग। ओके, यू कैन गिव एनी नेम टू इट। इन पास्ट वी हैव सीन दैट मैंने बच्चों को बैग बोला था तो उन्होंने यूनिट 2 यूनिट 3 हर जगह जाके सारे क्वेश्चन में बैग बैग यूज किया। माई पॉइंट इज दिस इज नॉट मतलब थिंग कि आप सिर्फ बैग ही यूज करो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट एनीथिंग। आपको मोतीलाल लिखना है, आप मोतीलाल लिखो। But the point is there is no, because you can give any name to the variable। Okay, you can give any name to the variable and don't stick to that। So it's just for a concept, just to understand you think that's why I was using this thing, like these variable name, bag and all। So this is known as string concatenation। So this is known as string concatenation। String concatenation, I told you in the beginning, in the day one, that in day one or day two, that when you are doing an addition 2 plus 3, then you will get 20, then you will get output 5, because you are doing an integer operation। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को ऐड करते हो, इस कैरेक्टर 2 प्लस कैरेक्टर 3 प्लस कैरेक्टर 5 और समथिंग स्ट्रिंग आल्सो 23 प्लस 53, then the output will be 2353। Okay, just remember, so this is known as string concatenation because we are concatenating the string continuously। Now problem 6, problem 6.java। So as I mentioned here, if you are doing x equals to hello plus, or you can say that 23 plus 4 5, and if I'm writing int y equal to 23 plus 45, so there is a difference। So if I execute it, problem 6, so let's see what will be the output। So you can see that 2 3 4 5 and 68, so this is known as concatenation। Okay, now I want to something। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइक अ इंटरेस्टिंग थिंग, problem 7.java। Okay, in the beginning I told you this is a character, this is something like a, this is, we can call it as a string or you can call it as a character array। ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं character array। But character array हम बनाते कैसे हैं? Why I'm saying this is not a character array, this we can say that like कि string is actually formed from the collection of characters। But now let's see another one that is known as character array। Okay, character array, using character array we can also form a string। So let's see how a character array is actually looked like। तो like if I take an example, जैसे if I copy this, paste here, and now like suppose if I'm taking this thing, string name 1 equals to Masai। अब now if I want to convert this thing into a, if I want to convert this thing into a, if I want to convert this thing into a character array, then how will I do it? तो basically character array का जो हम define करते हैं वो ऐसे करते हैं। Okay, if you want to create a character array, so char brackets, whatever name you want to give, name equals to new। Okay, char, and this is the thing, and inside it you can give your characters। Okay, so suppose if I'm saying M A S A I, sorry ये मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया।
ये वाला है the same way like how we were declaring an array integer array. So this is a character array, and in this character array you can see that MASI. So if I want to create a character array, so I will write this thing char name 2 equals to new char, and I will write this, and then this MASAI. So now you can see that like this is my character array. Okay. Now if I in this one, suppose if I'm writing system.out.println, system.out.println, and tell me one thing, if I write name1 dot char at, and suppose if I'm writing 2, tell me what will be the output. मुझे इसका output आप बताइए क्या output होगा. What will be the output for this? Okay, nice. So the output will be 0, 1, 2, 3, 4. So output is hoga, S is coming at 2 positions. So this is something like it will give me an S. Okay, nice. So now if I do the same thing, okay, if I do the same thing, but in character array. So here it is name 2, and in array you already know that like how we can access element in array. So I need to write name 2 of 2. ठीक है, ये name 2 तो basically इसका नाम हो गया, variable का नाम हो गया. And the same way how we were writing array in the yesterday session. So I'm just going to the direct to that position. So in that case, what element I will get? What will be the output for this? So the output for this will be S only, right? So both are actually same. Both are actually same. Okay. But now the thing is कि फिर अंतर क्या है? ठीक है, difference क्या है? Then what is the difference between these two? Difference क्या है? ये दोनों राम लखन तो सेम है, अंतर क्या हुआ फिर? Like both we will be able to access using index. Okay, both is actually giving me a string. Then what is the difference? हाँ मतलब you can say that like this is a variable, this is a character array, but like in terms of accessing thing, like I can like in place of name1, I can also use this way. I can also use this thing. Like I can clearly see that this is a variable, this is a data type, this is string, this is a character array. But एटलीस्ट कुछ तो पॉइंट होगा ना, लाइक ऐसा तो है नहीं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, थोड़ा बड़ा सा होना चाहिए. तो देन डेवलपर्स एक्चुअली क्रिएटेड दिस थिंग, दिस कैरेक्टर एरे. ऐसा देयर माइट बी सम लॉजिकल रीजन ना व्हाई दे हैव क्रिएटेड इट. ठीक है, सो द रीजन इज लेट्स सी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करता हूँ. ओके, आई एम कमेंटिंग दिस. नाउ लेट्स डू वन थिंग. व्हाट आई विल डू, सपोज if I'm saying, if I want to change this Masai, ठीक है, if I want to change this Masai to Malai, if I want to change this Masai to Malai, let's see what I will do. I will write name one dot char at, and at which position S is there? It is at second position. So second position, I want to change it to L. I'm saying that I want to change it to L. Name one dot char at 2, basically 0, 1, 2. I want to change it to L. Okay, so let's see what will be our output. ठीक है, it is saying that unexpected type you cannot do this thing. Okay, ठीक है, चलो समझ में आता है कि like it is saying नहीं कर सकते. Okay, so for now what I'll do, I'll comment this part. Now I'll also comment this part. Okay, now let's come to the next one.
Now I want to do this thing, name to and of to equals to, I want to change it to L. Okay. Now if I just want to print the name to, let's see what will happen. So it is giving me Malai. Okay. This thing I unable to change it. It's something like what is happening here. I unable to change this one. But if I want to do the changes here, like if I want to like replace it with something, then I able to do it. Okay, then I able to do it. What it means is why I am unable to update anything in this string. What is the reason behind it? So the reason behind it, strings are immutable. इम्यूटेबल का मतलब जैसे बच्चे का नाम जन्म हो गया, एक बार यू हैव गिवन अ नेम, उसके बाद आप कुछ नहीं बदल सकते, अपनी पूरी जिंदगी भर उसको कुछ नहीं बदल सकते. ओके, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर. इम्यूटेबल बेसिकली मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट. ओके, सो बेसिकली, and if suppose in your code if you are using the strings, so that means remember one thing, मैं उसमें कोई आगे अपडेशन नहीं कर पाऊंगा. तो इसलिए you need to choose wisely whether you want to use this or this. Because if suppose you are going to want to perform some operation on it, and suppose you know that like you will be going to change on it, if you want to change some characters on it, then it is not possible with this one. Why? Because this is immutable. Okay, so just remember this thing, and we use array to update that. Then in that case what we will do is we will use an array to update that. So this is how we can use this thing. Now I'll just show you like how we used to do the update. हम update करते कैसे हैं? Okay, if I want to, updating basically means if I want to change this Masai to Malai, then how I am doing the update? It is this way. I'm actually changing the character. So if I come to problem 8 and if I copy it and if I paste it here. Yes, Rahul. Sir, what will be happen when we are try double quotes line number 6? Problem number 8. हाँ, problem number 8. Line number 6 when we are try double quotes line number 6. अच्छा, इसमें Yes, sir. तो पड़ेगा नहीं, मतलब आप ही करो, आप ट्राई करो चलाकर. Yes, sir. सेम थिंग ना. एंड चाहे आप particular single character रखो, because I told you like if you are using single quote, then in that case it is a character. When you are using double quote, then you are mentioning it as a string. But it doesn't matter because you cannot change a string. मतलब that is a rule ना. Got it? ठीक है. So coming to the next one. ठीक है guys, let's have 1 minute break. ठीक है, जाके चिंता है, अब थक गए होंगे. So कोई नहीं, let's doing like just take a pani break, and you can also take a pani puri break if you have. So then we'll continue. ठीक. Okay, we'll meet in 12:29. So guys, you can see that like name of 2 equals to 2. This is how we can do the updation. Okay, if I remove this, so this is known as like when you want to update a string. If I just remove this 2 also, name of like this. So name of 2 equal to L. So this is how we can update the string. Now here what I did is I actually directly print it. I can also run a loop. Take the same thing. I can also run a loop in this one, because here the same array rules will apply here. Okay, because it is the same thing, just it is a character array. Okay, so now if I write for
int I equal to 0, I less than name dot length, okay, I plus plus, or system dot out dot println, and you don't need to write here char add, here you can directly write name of I, ठीक है. अब if I write Java problem 9, let's see what will be our output. So you can see that like I need to remove this one. You can see that like the output, what the output is coming, it is coming Malai, ठीक है. अब the thing is, remember one thing, यहाँ पे एक चीज आप observe करोगे, here I haven't used the function sign. Let's see if I use it. Let's see if I use it. Let's see what will happen. अब यहाँ पे ना it is giving an error. Okay, it is giving an error. अब remember one thing, previously when I was talking about the normal string, so at that point you were using the length and then the function sign. But in case of array, you have seen this thing कि we generally don't use this thing. Okay, we generally don't use this thing. So ये आपको बाद में समझ में आएगा, because here like we are accessing it in a very different way. But in previously we were actually accessing using the function. So this is for the string. And when we will having that topic, no, object and classes, so there you will understand this thing कि functions का तो आपको function topic में समझ में आएगा what is actually functions. But right now in this case you can see that like here I'm writing name dot length, okay, and I'm not putting a function sign. So just remember one thing, whenever you are talking about arrays, किसी भी type का array, character array, integer array, double array, float array, then in that case you don't need to put the function sign, you just need to write it name dot length as it is. But in case of like in this string way, you need to put the function sign. Okay, so that is a differentiator. So that is the one main thing. If I execute it, so let's see what will be the, if I execute it, so you can see that now this is a one way of printing something to it. Guys, I have also, if for an array, ठीक है, अगर I have also another way of printing something, ठीक है, अगर आपको कोई चीज दूसरी print करनी है, so I also like there is also another way of printing, and the another way of that another way is actually known as enhanced for loop. And for loop का भी ना एक enhanced version है, ठीक है, जैसे एवेंजर 1, एवेंजर 2, एवेंजर 3 आई थी ना, तो वैसे ही बेसिकली यू कैन से दैट लाइक देयर इज आल्सो एन एनहांस्ड फॉर लूप. सो डू यू वांट टू सी दैट लाइक दैट मतलब यू कैन आल्सो प्रिंट यूजिंग दिस वे और दैट वे, आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट प्रॉमिस करो कि मुझसे कोई ज्यादा सवाल नहीं करेगा उसके लिए. आई कैन टेल यू दैट एनहांस्ड वे, सो दैट इज आल्सो सिंपलर वन. उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसमें लाइक थिंग्स विल हैपन वेरी क्विकली. And it actually came in a Java new version, वो Java के नए वर्जन में आया था. So what is that Java enhanced loop? What you need to use, you need to write for, and you can use it in any array, चाहे integer array हो, चाहे character array हो, in any array you can directly use this. And then what you need to do is, since this is the for, okay, the same way I have written the for, now inside it what you need to do is, you know that like what is your this variable, what is the data type of this variable, what is the data type of this variable. So the data type of this variable is char. So what I will do is I will take a char variable. So char, suppose if I'm taking a variable x, and then you need to put a colon, and then you need to give the name of this thing, like what is your actual variable where you need to do the iteration. So here you need to write name. But remember one thing, your first variable, like whatever data type variable you are creating it should be of the same type, char x. And now if you just write system, you don't need to write anything.
मतलब उसके बाद आपको सिर्फ प्रिंट करना है x को, and now your job will be done. So this is something known as for each loop, right? This is known as for each loop, and in this loop, what you can do is you don't need to write a lot of things. I plus plus, sari tension hi khatam. And in that case, what will happen? It will be able to print all the characters for you. Okay. And if suppose your data type, if your array is of integer array, then you just need to write int x. But here you know that like your array is of character type, so you can directly use it. ठीक है, got it? Is it easy? यार ऑटो कीवर्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है. Okay, when we'll learn it, then we'll see it. So guys, this is an easy way of writing the for loop. Like if you are iterating in an array. Array is character array, integer array या कोई भी array हो. Okay, so yeah. Now let's come to the next one. Let's come to the next one, that is updating a string. Okay, अब problem 10. Problem 10. Okay, so I'm copying this, pasting here. Now this is the problem 10. Now if I copy this, so now just remember one thing. अब basically क्या होगा इसमें, we'll see a problem update. Like if we want to update a string, अगर मैं किसी string को update करना चाहता हूँ, so now we will see the first method to update a string. Okay, now suppose if I have a string, अगर मेरे पे कोई string है, string name equals to, suppose I have a string Masai, and now suppose if I want to update this string, अगर मुझे इस string को update करना है, then you already know that like it is not possible to update this string. मान लो मैंने आपको दिया ही है, मैंने आपको बोला इसको अपडेट करके दो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, बट नाउ यू आर सेइंग कि यार इसको तो अपडेट कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज इम्यूटेबल. नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम अगर इफ वी वांट टू अपडेट अ स्ट्रिंग, सपोज स्ट्रिंग एंड नेम इक्वल्स टू मसाई, तब आप क्या करोगे, आप चलोगे चाल, ठीक है, आप बन जाओगे शकुनी. So in that case, what you will do is you will create first, you will put all these things into an array. आप क्या करोगे, इसको पहले एक array में डाल दोगे. Okay, पहले आपने दिमाग चलाया. What you will do is you will create an character array because you know that like we cannot directly change anything into this. Now I will take write MASAI. Everything I have taken to this place. Now I have after I've moved everything into this array. Now what I will do is, अब मैं तो सब कुछ बदल सकता हूँ, तो मैंने इसको चेंज कर दिया. And after doing this, now what I will do is I will again create a new string. मैं करूंगा एक नया string बनाऊंगा new name के नाम पे, new name. So this is the variable name. And now what I will do is I will run a loop and I will collect everything. So it will give me MALAI. Then after that I will print it. So this is the way which I followed because I know that I cannot change anything into it. तो मैंने क्या करा, उसको पहले array में डाला, array से मैंने change किया, और array से change करने के बाद I have moved into a new string. Okay, I have collected everything into my new bag, or you can say I collected everything into my new bag. So this is my bag, and in my bag I have collected everything, and now it becomes Malai. Okay, so this is the approach which we will be going to follow. So now I know that I cannot change it directly. तो मैं क्या करूँगा, पहले एक I'll create a empty array. So name 2. So basically this is my name 2, and I'll write new character, and here like I need to decide the size. I need to give the size. You can randomly put 10, 20, 30. आप कुछ कितना भी दे सकते हो, आपके ऊपर है. But what I'll do is मैं थोड़ा smartly खेलता हूँ. I will give the space exactly to it. Okay. Now, if I want to find the length of this string, then how can I find it? अगर मुझे इसका length चाहिए होगा, then how will I find it?
I've already told you, like if you want the length of this Masai, then how will you do it? Right? Name dot length. Okay. Right? Name dot length. So what I'll do, inside it, instead of putting any value, I'm just writing name dot length. So name, what is the name dot length? So it is 1, 2, 3, 4, 5. So automatically the 5 spaces will get created. It's not like Masai will come inside it. अभी Masai उसके अंदर नहीं आया है. ठीक है? अभी Masai इसके अंदर नहीं आया है. अभी तो बस what we need to do is we need to basically create an empty array of the same size. Okay. Now after that, what I will do, I will run a loop. Inside what? I will run a loop inside this. मैं इसके अंदर एक loop run करता हूँ. Int I equal to 0, I less than name dot length. Okay, name dot length. And now this is my I plus plus. So I am running a loop in this one. ठीक है, अभी मैं ये मत सोचना कि इस पे loop चला रहा हूँ. Now the loop will run inside this. Now if I print system dot out dot println, if I run a loop name of name dot char at I, let's see what will get printed. अभी देखते हैं क्या print होगा. So Java problem 10 dot Java. क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप में एवरीथिंग वट एवर मसाई इज देयर, आई नीड टू पुट मसाई इनसाइड दिस एरे. Okay, now you can see that Masai is actually got printed. Okay, now if I just do the same thing, with my this thing name2, and if I want to print the I value, so what will happen? Name of 0 will get printed, name2 of 0 will get printed. The same thing will happen with each of them. Let's see what will happen. देखते हैं अब क्या होता है. ये m प्रिंट करेगा तो इसने खाली प्रिंट किया, ये है a प्रिंट किया तो इसने खाली, क्योंकि दिस इज एम्प्टी ना राइट नाउ, इट इज नॉट कंटेनिंग एनीथिंग. एम आई राइट? ओके, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर. देखो अभी समझने पे ध्यान दो, हाथ खड़े करने में नहीं है, पहले भी जस्ट फोकस है, then you will understand it. So understand one thing, कि when I'm saying first name dot character I, m will get printed. It is printing name2 of 0. So you know that like ये इसका 5 size है, it will be space empty. The next thing will a will get printed, then space will get printed, s will get printed, space will get printed, a will printed, I space will get printed. अब मैं क्या करूँगा, मैंने चली चाल. ठीक है, मैंने क्या करा, मुझे पता है ये खाली है, तो मैं क्या करूंगा, नेम2 को मैं भर दूंगा. नेम2 ऑफ आई में क्या भर दूंगा, नेम डॉट कैर एट आई. और ऑटोमेटिकली क्या होगा, बेसिकली दिस थिंग, ये जो चीज है ये भर जाएगी. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो खाली है. सो नाउ इफ आई जस्ट प्रिंट इट हियर, okay, now if I run it, let's see what will happen. It will print all these things, but after that it will also print this thing. तो देखो क्या होगा. So ये देखो m आया, स्पेस आ गया, एंड नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, ये नया वाला, दिस इज m. Now a is actually got printed from here, from the next character a. Okay, and then a space, ये नया वाला, मतलब उसके अंदर बेसिकली हमारे एरे के अंदर बेसिकली आ चुका है. Okay, getting it? Now the next is s space, and now ये नया वाला, it is something like after filling it, जब मैंने इसको fill कर दिया. So now my this array is now becomes this MASAI finally. Okay, now what I'll do is I'll remove everything from it. तो अभी अगर इस कोड को आप सिंपल देखो, इसको मैं सबको हटा दूं, तो ये कोड क्या कर रहा है, what this code is doing, it is actually going to the 0th position of this array and it is filling the value of this one. ये इसमें से वैल्यू निकाल रहा है m और इसके पहले में भरा.
इसके दूसरे से वैल्यू निकाली, इट एक्चुअली फिल्ड हेयर. इट टेक्स द थर्ड वैल्यू, इट फिल्ड हेयर. फोर्थ वैल्यू फिल्ड हेयर. फिफ्थ वैल्यू फिल्ड हेयर. नाउ योर नेम टू इज रेडी. अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक अ, I just print this value and let's see what will happen. Name 2. Okay. And if I just print it, let's see what will be the final value of name 2. What will be the final value of name 2? So you can see that like Masai is coming. Okay. Masai is coming मतलब पहले जो खाली था उसकी जिंदगी में मसाई भर गया. Okay. Now our this step is done. हमारा ये step भी हो गया. This step was already there. This step is done. Now what we need to do is we need to update this thing. We need to update this thing. Abhi it is containing Masai. Now it is your task. Tell me what I need to do. What I need to do here. If I want to convert, if I need to change S with L, if I need to change with S, give me the exact statement which I need to do, which I need to write. Give me the exact thing. Okay. Others also, please put on the chat. What I will do. Name 2 के अंदर Masai's came, already came. Now, if I want to change this S to L, then what I will do? And name 2 is already containing the final string. Yes, right. देखो अब क्या करेंगे. I'll write name 2 of equal to L. Now, what is the position which I want to change? So this position is 0, 1 and 2. So this is the second position. I will write name 2 of 2 is equal to L. Now it will become Malai. And if I print it, system.out.println. And I'll do. देखो स्ट्रिंग बिल्डर की तब बात करेंगे जब स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ेंगे, अभी नहीं. So now you can see that now it becomes Malai. Okay. So this is our, you can say that like this is our first step which we did. This was our first step. This is our second step. This is our second step where we were actually creating our array and updating it. So second step was like creating an array, filling it, and then updating it. So we have done with till this point. Now the final thing which we need to do is we need to create a bag. अब हम क्या करेंगे, फाइनल हम अपना एक ये निकालेंगे, थर्ड स्टेप पे आएंगे. We'll come to the third step. Now in the third step, what I will do is I will write for int I equal to 0, I less than, and where I will run my loop, I will run my loop into name dot name2. Name2 dot length and I plus plus. Okay, remember I am not writing here length function क्योंकि this is name to array. ठीक है, ये array है, and in array generally we don't write this. Now here what I will do, I'll create a bag also, string bag equal to, which is empty, and now in my bag I will add everything. Bag equal to bag plus name2 of I, and finally I will print my this bag. So here I'll print my bag. Now if I execute it, let's see what will be the output.
So now you can see that it becomes Malai. Okay, so this is the final output which we are getting here. Here we are doing the movement, putting into an array and updating it. The first step was creating a character array, and the third step is like filling it. So the same thing we have done here. We collected everything into the bag. ठीक है, so guys, let's come to the second method. इसके अब इसी के second method पे आते हैं. Problem 11.java. देखो सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि यार आपने बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने ना व्हाट आई डिड इज आई first moved everything into an array and then I created a bag of it. Okay, then I run a loop and then I created a bag of it string. यार मैं ये स्टेप करने की जरूरत ही क्या है? Directly can I not do this thing कि I'll create a bag, I will add everything from this one. मैं इसमें से हर एक चीज करेक्टर उठाऊंगा और यहाँ मूव करूंगा m a, और जब s आएगा, when s will come, I will convert into l and then all other characters I will put it as it is here. Can I not do this thing directly? Because I know that I need to change s only. So why I am just using the middle steps? Okay, the middle step is like a long, it is actually making my code longer. Na? So point here is I can also directly create a new string and I can directly move from this place to this place, and जब s आएगा then I'll convert into l. Code में देखते हैं. So I'll not be using this thing. So string name is Masai. Now what I'll do, I'll create another string bag, which will be empty. Now what I'll do, I'll run a loop in this one. मैं loop इसमें चलाऊंगा. For int I equal to 0, I less than name dot length. It will be a function I plus plus. And now what I'll do is I will write bag equal to bag plus name of I. So what I'm doing is in my bag, I'm adding everything from these characters. So it will take M and A and S. So now I'll print it. And if I print it, let's see what will be the output. अब यहाँ तो मैंने सीधा सीधा ये कर दिया, but what will be the output? My output will remain the same. It will give me same thing, Masai. But यहाँ पे तो अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई ना. Sorry, I cannot write name of I. I need to write name dot char at I. But यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम it didn't get solved ना, because it is giving me the same output. It will give me the same output. And what is that same output? Masai. Then how can I change my S to L? So what I'll do is, if my name dot char at I equal to S, then in that case, what I will do is I will add in my bag equal to bag plus L. तब मैं L ऐड कर दूंगा. तो जब भी मेरे कैरेक्टर में L आए, then just do this thing. Otherwise, keep on repeating the same steps. Keep on repeating the same steps. What are the same steps? Like this thing. So what it will do is, what this loop will do, when I will 0, so it will check that क्या ये S है? नहीं है. So just add as it is, whatever the character right now. Come to the next one. If it is A is S? No. Add as it is. Now when you come to S is L. Like, is it equal to S? Yes. So in place of S, add L. So that's why this check is happening. Okay, जो ये लगाया ना ये pointer. At this place, what I did is I replaced this S with L. And now if you print it, now you will get your output.
I have just used the if else condition to do this task. Okay. And now you can see that like it becomes. So, and in the same way, you can also remove a character from the string. इसी तरह से you can also remove a character from the string. You can also remove a character from the string. अगर आपको मान लो if you want to remove this s from the string, you know that like you cannot make change directly to this name variable. Okay, आप इस name variable में you cannot make any change. Why? Because strings are immutable. You cannot delete anything, you cannot add anything once you created the string. So basically what we will do is, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे आपने एडिशन करा वैसे ही हम रिमूव भी कर सकते हैं. तो सपोज इफ योर स्ट्रिंग name is containing Masai, and now suppose if I want to remove this s, so what I will do is I will write string bag equal to, and what I will do is we will move this m here, it will become m. We will move this a, but when this s will come, what we will say that we don't want to do anything. Now a and I. So now your final output will be like MAAI. So this is how you can also remove something from the string. So basically here what we need to do is, when my character I equal to s, तो कुछ मत लिखो, do nothing. Okay, do nothing, कुछ मत करो. तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ करेगा ही नहीं. And then it will move to the next one. So if you just run this code, so you will see that it is doing the same thing. Because here I'm saying when you will find s, then do nothing. क्योंकि I haven't written anything inside it. Okay, वो blank ही चला जाएगा. Otherwise, the other way of doing this thing is, अगर आपको ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, because here we are putting spaces, you can say another way, like when it is not equal to s, जब वो s के equal नहीं है, in that case just keep on adding everything. Okay, and then you don't need to write else. So basically here what I am saying is, when you are not equal to s, then in that case keep on adding into the bag, जो भी bag में है. And when you will execute it, you will see that it will give me the same output. It's just logical. Logical is that when you are not equal to s, till that point keep on adding into the bag. ठीक है? So this is how like we can do the updation. Now guys, we'll move to, now we have done with the concept. हमने देख लिया updating, addition, how we can remove anything from the string, update anything from string. Now we'll solve 2-3 problems. Okay, so that it will help you in understanding things कि okay string में problems कैसे solve करते हैं. So the first thing is, if I want to, like suppose if I have an array. ठीक है? Okay, तो पहली चीज, tell me what are the different kind of basically, अच्छा, someone is asking can we use continue. हाँ right, you can also use continue. तो जो पहले वाला एग्जांपल था ना जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे you can also use continue. जब I was saying कि you don't need to do anything, तो आप यहाँ पे continue लिख सकते हो. continue मतलब skip it. ओके, या तो आप ब्लैंक छोड़ दो या कंटिन्यू लिख लो. So this is the one way. So here I'm saying you are writing continue. आप कंटिन्यू भी लिखोगे तब भी चलेगा. Other way is you are writing this thing
not equal to s. Okay, and using this, what you can do is you can print out the bag. Now, guys, I want to ask you this thing कि like what are the different arrays you have seen? कौन से arrays अभी तक आपने देख लिए हैं? Tell me on the chat. What are the different arrays you have seen? Okay, character array or integer array. String is not an array. Okay, वो string जो आपने देखा था, that was just a variable. Okay, you cannot call this as an array. This is not an array. This is something like a string variable. Okay, so we also have one more array. This is known as string array. String array भी हमारे पास होता है. Okay, अब now I want to explain you what is a string array. मेरे को पहले बताओ what is like if you what are the elements which actually got stored in a character array. Character array के अंदर कैसे elements होते हैं? What kind of elements which the character array used to contain? Characters, right? Suppose A, C, D, E. What kind of things which integer array used to contain? So basically it contains numbers. Okay, 1, 5, 6, 7. What kind of things will string will contain? Right. So people are saying string or words. So you can say that hello. So this is a string. So this is a string array. World. So you can put a set of characters by good. So you can see that like you can directly store a words here because this is a string array. A string array means in every block you will be having strings. Now the problem is the question here is अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो ये है problem 13.java. So the question here is suppose I have a string array. मैं आपको string array बना के दे रहा हूँ. String names and string array names. Sorry, string array names equals to there are some string. Okay, and now inside this I'm going to put some names. Okay, so the names are Nobita, Naruto, Noddy, Shinchan, Oswald. Okay, so these are the names. Now, अब आपका problem statement क्या है? What you need to do is you need to tell me the count of names which are either starting with N or either you need to tell me those names which are starting with N. Count of those names. So you can see that like in this array, there are 3 names which are starting with N. Nobita, Naruto, and Noddy. So you need to tell me the output. You need to give me the output count 3. So tell me the logic. How will you solve this problem? How will you solve this problem? Okay, so if you're able to solve this problem, then just put on the chat, then I'll unmute you, then we will see that. Tell me who can solve this problem. Okay. Yes, Shubhashri. Hello, sir. Yeah, hi. How can we solve this problem? कैसे कर सकते हैं? Sir, we can use the if statement if array of in index 0 is equal to n, then Okay. तो पहले ऐसा करते हैं, एक लूप चलाते हैं इससे पहले. Okay. for So for int I equal to 0. 0. ठीक है. I less than
names dot length, okay, I plus plus. So basically this is an array. So so we did not. Now if I want to print all the names, so मैं क्या करूँगा, out dot println and I will write names dot I, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. Yes, sir. तो let's see एक बार output क्या आ रहा है. Sorry, this is problem 30. So I am going to execute this code and I'm writing problem 13.java. Let's see what will be the output. Okay, so it is saying some error. String names. Sir, curly bracket. Sorry, right. Should be curly bracket. Now if I execute it, let's see what will be my output. It is giving me all the names, Yes, sir. right? तो can I do one thing? मैं इसको ना एक वेरिएबल में डाल दूं, स्ट्रिंग जो भी नेम आ रहे हैं मैं इसको नाम दे देता हूँ या x लिख देता हूँ या वैल्यू लिख देता हूँ. कैन आई राइट नेम्स ऑफ आई हेयर, नेम्स ऑफ आई, और इसकी जगह नेम्स ऑफ आई की जगह आई कैन प्रिंट वेल. Yes. ओके, मतलब ठीक है ना ये भी. Yes, sir. ओके, नाउ आई गॉट माय दिस थिंग, नोबिता, नारुतो, नॉडी, एवरीथिंग इज कमिंग हियर. अब नाउ जस्ट लिसन वन थिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेइंग, मुझे क्या करना है, if the first character is starting with n, so you know that like if the I value is 0, if names of 0, what is the names of 0 value? N. नहीं, names of 0, names of 0 मतलब इसका 0. Sorry. Nobita. Nobita. Okay, now Nobita is coming inside, Nobita is present inside this val. Yes. Okay, Nobita is right now inside this val. Now this is a string. Yes, yes. So can I write this thing कि if val dot char at of 0 equal to n, can I write this? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी नोबिता है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नोबिता के अंदर भी फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब इन दैट स्ट्रिंग व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर, सो द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी 0n. Yes. So if this is the thing, then what I need to do, I need to give the count. तो मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, int count equal to 0. And Yes. every time if I found those characters, then I will write Count plus count. plus. हाँ, right, count plus plus. ठीक है. Now I got what this code will do. It will take the first name Nobita. Nobita will come inside this val, and now I'm checking that whether val dot char at 0 is equal to n. Right, it is Nobita. Now when I value will become 1, it will come to Naruto. Now Naruto will come inside this val dot char at equal to 0 equal to n. Yes, right, to count plus plus. So similarly, if it will keep on doing that thing. और जब ये ऐसा करता रहेगा, in that case what will happen, I will get my count value, and when the loop will done, so how many total variable will be there? Count. Can I write? Yes, sir. So Java problem 13 dot Java. So there are 3 names which are actually 3, मतलब which are starting with n, right? Yes. Now answer me this question कि अगर मुझे ऐसे नाम निकालने होते जिनके नाम either starting with n or starting with s, then what is the thing which I need to change in this code? Sir, or डालना sir. Right, nice. If my val dot char equal to 0 is equal to s also, then in that case वो इस नाम को भी consider करेगा, like because there are total 4 names, some are actually starting with s and one is starting with n, s, 3 starting with n and 1 is starting with s, so it is giving me 4 now. 4. Okay, getting it? Yes. अच्छा अभी रुको, just wait, and now let's solve another question. Okay,
Yes, sir. So the another question is, problem 14.java. Imagine that I have this thing. Imagine that मेरे पास ये है string name equal to Masai. Okay. Yes. Now I want to convert this into a upper मेरे को उसको पूरे upper case में convert करना है, like Masai को. Okay. Sir, Okay, तो एम अपडेट कर सकते हैं, एम की जगह कैपिटल एम ऐसे करके कर सकते okay, कैसे, but like how we can do it? हैं सर। फर्स्ट कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ओके, ठीक है, अभी अभी मेरे साथ समझना, ठीक है, इस लॉजिक को। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल बी गोइंग टू यूज इट अ लॉट। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूंगा, दो एरे बना के रखूंगा, एक लोअर का, एंड दिस लोअर विल कंटेन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, X, Y, Z. Okay. Similarly, I have also upper case letter जो मैं अपने पास maintain रखूंगा. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, एन ओ पी P, क्यू Q, आर R, S, T, U, V, W, X, Y, वाई Z. जेड। Now tell me one thing, if I just do the indexing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो indexing बिल्कुल सेम ही होगी। यस। Indexing will be remain same. What मतलब what is the meaning of this is, if 0 is pointing to A, so correspondingly you can see that 0 is pointing to capital A. If 1 is pointing to small b, so here 1 is pointing to capital B. So indexing is same. So now what is my string which I want to change? मेरी string क्या है? S equal to Masai. मसाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस m को पकड़ूंगा, and there is my final string where which I'm giving as a which I'm giving Bag. a name bag will be my final output string. ठीक है, what I will do is मैं m को पकड़ूंगा and I will try to compare m with this. It is matching. नो M is matching with A? No. M is matching with B? No. नो। M is matching with C? No. It will keep on, like I'll keep on doing this thing, and at this point, is it matching with this M? यस। Yes. So what is the index? 12. So I will directly go to this array and pick this index, and in this M I will add into my bag. Okay. यस। Now next is I'll pick A. So is this A is matching with this one? This A? यस। I will take this 0, and using this 0, I will pick this A and I will add into this one. Everyone is getting the approach? What I'm doing is, I'm just matching this element. I'm just trying to match the element with the lower one, and if it get matched, तो मैं उस index को use कर रहा हूँ, because I know that in the same index, upper वाले में भी same index में I will find the capital one, and I'm adding the capital one here. Getting it? यस सर। ठीक है. Now, like now the question is how I will apply this logic in my code. ठीक है, अगर मुझे इसको अपने लॉजिक पे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो वी विल यूज अ स्ट्रैटेजी विच इज नोन एज फादर एंड सन. ठीक है, Subhashri, like getting यस it? सर। यस सर। So what I will do is, my father will stand here. This is my father who is standing here. ठीक है, and now what the son will do? Son will match this, try to match this M with everything.
Is it matching? No. M is not matching. M is matching? No. So son will go to this index, and when it will get matched, then son will tell to the father that I got my value, and using this index, what we can do is we need to add this M here. Now father will change the position. Father will change the position. Now tell me, like father का loop कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? From where to where the father loop is running? 0 to last index. 0 to last index. What is that last index? Last index is s dot length minus 1. I. S dot length, right? S dot length minus 1, right? Yes. And from where to where the son loop is running? 0 to last index Of lower. lower. Yes. Lower dot length Dot और function का sign minus 1. function sign. नहीं, sorry, function का sign यहाँ नहीं आता. Function का sign यहाँ पे आता है. Yes. Father का loop is running on this one and son का loop is running on this one. Okay? Yes. So let's see this thing in code. एक बार code में देखते हैं इसको. String name is Masai. Yeah. Okay. Now I'll create another Another. thing. another नहीं, ये भी हमारा string ही मान लो. ये हमारा array नहीं, आप इसको string ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम string ही मान लेते हैं. ठीक है, मैंने array create करा था. तो I will do A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay. Now string upper equal to capital A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z. So now you can see this. Now what I'll do is I will basically मैं क्या करूँगा, string मेरा output होगा. So this will be an empty string. ठीक है. अब father का loop किस में चलेगा? इसमें चलेगा, name में. Yes. Okay. So can I write for int father equal to, father is running from 0 to father is less than equals to name dot length dot length minus 1. Okay. And father plus plus. Similarly, the son loop will run inside, क्योंकि यहाँ पे दो loop की जरूरत है. And son equal to 0 and son loop will run till equal to lower dot length minus 1. Okay, son plus plus. So this is father loop and son loop. Now father will say that I want to match m. मुझे match m को match करना है son के सारी वैल्यू से. तो basically होगा क्या यहाँ पे, if name dot char add of father is equal to lower dot char add of son. Okay, now in this case what will happen, when father value will be 0, son will run from this position to this position. और अगर m match होता है, so basically this code, what this code is doing is, this code is actually trying to pick m and it is matching with this. No. So if it get matched, so let's see what we will do. If it get matched, so what we will do is we will write output. ठीक है, output is our final string. Yes. तो अब मुझे बताओ उसके आगे मैं क्या लिखूं. Output equal to string sorry upper dot नहीं, output plus output plus lower dot character at. हाँ, so basically यहाँ पे हो क्या रहा है, just see कि if I'm matching with this m, you already know that, आपको ये already पता है कि the index of this one is 0 1 2 3
5 6 7 8 9 10 12 13. Now if we start matching with m, so इससे नहीं मिला, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच हो गया. Yes. What is the index of m? That is 12. Yes. Or in the same index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 or 12. So in this 12 also m is present. So what I'll do is I will write output equal to upper of जहां पे sun खड़ा है, because I need the same index ना. Yes. सुभाश्री, The lower of sun. देखो लोअर करोगे तो फिर वही मेरे को छोटा वाला m फिर से मिल जाएगा ना. हाँ हाँ. मुझे तो Yes, कैपिटल sir. मुझे तो कैपिटल में कन्वर्ट करना Yes. है ना. तो ऑटोमेटिकली व्हेन फादर इज एक्चुअली गेटिंग मैच विद द लोअर सन, तो मुझे उससे पोजीशन मिल गई, मुझे 12 की पोजीशन मिल गई कम से कम, मुझे सन की पोजीशन मिल गई. और सेम सन की पोजीशन आई अप्लाइड एट अपर, सॉरी इट शुड बी अपर डॉट कैरेट, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. कैन आई राइट दिस थिंग, राइट? Yes. Now this loop will keep on Sir. running. Now this a, it will try to match with a. So जब a मिल गया तो aim की मुझे location मिल गई. So that location I'll directly fetch from the upper. And finally, I will write system.out.println. When this code will be executed, now I will get this. Sir, no. That bracket, So father one and second. son bracket. Sorry. Sir, that bracket, father and son bracket, which is wrong. As a father son bracket. Yes. कौन सी line number बोलना? 16. Line number 16. Okay, sorry. So now it is get converted into Masai. Okay. So basically what this loop is doing, it is picking this AM and this M is actually getting match with this one. अगर match हो गया तो मुझे location मिल गई है, वो location में directly upper पे लगा के मुझे पता चल गया वो capital वाले letter को add कर दो. So this is the thing which is happening. Got it? Sir, another, yes, sir. Another solution will be like first convert the string into array, Okay. like character array. Then update the character of character array. Update the m character of like update the character to m into update the character. capital M. But Yes. उसके लिए भी आपको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि आप जब अपडेट करोगे तो बेसिकली हाउ डू यू नो दैट, लाइक बिकॉज अभी तो मैंने आई हैव रिटन मसाई, व्हाट इफ आई राइट हेलो, मेरा कोड तो उसके लिए भी काम करेगा. Yes, yeah. Generic code will be there. सॉरी, मैं यहाँ पे इसको स्मॉल पे लिखना होगा. Yes. माई कोड विल ऑल्सो वर्क फॉर दैट वन, है ना. तो अगर इफ यू आर मतलब यू डोंट नीड टू थिंक कि ओनली वी नीड टू रन द लूप फॉर मसाई, यहाँ पे इट शुड बी अ जेनेरिक कोड. So what it will do is you can also do the same thing, converting this into a character array, but वो ना बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा. Yes. Okay. अब देखो, I just want to share the last example. The last example is this कि guys एक ये मतलब ये कोई बहुत बड़ा example नहीं है. This is a very small thing I want to share with string is that you already know that if you compare something with the string, so basically we use this double equal to. Okay. So if you want to convert, if you want to compare two strings, so hello and suppose hello, and suppose this is name2. So the way, like instead of using this thing, instead of using equal to, we have
another thing through which we can, through which we can compare this thing. So system.out.println. So always remember कि whenever you are comparing two string, don't use double equal to. Double equal to use मत करो. So we can use this function equals and then use name2. Whenever you want to compare two strings, always use this thing. Okay, पहले हमने यूज किया है उसको, बट ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि उसको यूज नहीं करना है. ठीक है, उसका रीजन है एक्चुअली. There is a reason behind it why I am saying that you don't need to use it. So it is saying true. Okay, and suppose if I write like this thing, HELLM. So basically it is giving false. Why? Because hello is not equal to LM. So here I was using this equal to, so don't use this. So use instead of dot equals. One second है. अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बेसिकली जो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ये तो कैरेक्टर्स है. These two are actually characters. It is actually giving me one character. It is giving me one character. This thing you need to use only with strings. अगर एक पूरी की पूरी string if you are comparing, then always use dot equals. In this case, it is a character actually. It is giving me a character, one character like M. It is giving me one character like A or something. तो character के साथ character कर रहे हो तो equal to is fine. But whenever you are comparing something like a string, so use equals. Okay. ठीक है. So we'll guys, that's all for today, and hope you like the session. Yes, Subheshri. We can also use the function uppercase and lowercase. हाँ, लोअर केस अपर केस भी हम यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग कि वो लोअर केस अपर केस हम तब देखेंगे व्हेन वी विल लर्न फंक्शंस, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड फंक्शंस, Okay. जब हम फंक्शन समझेंगे. ठीक है, अभी के लिए जस्ट यूज दिस मेथोडोलॉजी ओनली, क्योंकि सो दैट मतलब यू विल बी अवेयर कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. Yes. ओके, ठीक है. ये शुभांकर. Yeah, hi Varun. So I do have this question. In the integer array, we cannot directly print out the array without running a loop over it, right? I mean, if we try to println directly the array, it shows the memory address. But in string array, I am able to do that. Why is this? ओके, सो अच्छा एक बार फिर से बताना क्या प्रिंट करने में, लाइक Yes, यू आर गेटिंग इट. Yeah, for an example, if you are taking an integer array, 1, 2, 3, 4, and I am trying to just print the same array in the system.println, I'm not able to get the values. I'm able to see some location address, memory location. जैसे मैं एक बार आप मेरे को बना के बताओ. Can you type int array in any array 1, 2, 3? You can type over there. इंटीजर array. Yeah, integer type. Yeah. This one, no? Yeah. Now you're saying if we are doing this thing, ठीक है. Yeah. Yes. ठीक है. So basically when I am doing this thing, okay, so what will happen, let's see. ठीक है, in this case what is happening is it is providing me this address, okay, Yes. this value, this random value. Yeah.
होता क्या एक्चुअली, अभी आप म्यूट मत करना, कि जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं ना, whenever we used to declare an array, so this is our memory, this is our RAM. Okay, so Yeah. होता क्या है कि suppose whenever you are creating an array, like suppose like these three size 1 2 3, which is having value 1 2 3, तो हमारा like whatever like you can say compiler used to do is like it used to allocate memory because it is asking for three variables, three मतलब three values, तो 1 2 3 वो तीन वैल्यू आपको ऐसे दे देगा, तीन ब्लॉक दे देता है मेमोरी के, ठीक है। एंड ईच ऑफ द ब्लॉक, ये हर ब्लॉक का ना एक एड्रेस होता है, इसका एक मेमोरी में एड्रेस होता है, तो दैट एड्रेस विल बी समथिंग लाइक 0 0 0 0 0 0 0, द एड्रेस सेकंड वन विल बी 0 0 1, द एड्रेस विल बी 0 0 0 0 1 0, समथिंग लाइक दैट इन बाइनरी फॉर्मेट। ओके, Yeah. तो जब भी जहां पे भी वो आपको स्पेस एलोकेट कर रहा है ना, तो जो भी पहला नंबर होता है उसका वो एड्रेस आपको रिटर्न कर देता है। And right now the address which it is giving me is in I think in like something ये कुछ format होगा hexadecimal, generally hexadecimal होता है, but यहाँ पे it is actually showing me address in this format. तो whenever in case of array, whenever if you try to print this variable na x, so in that case what it will do is it will return the first address of the like जहाँ पे भी हमने वो array store किया है। Okay. Now, And guys इस हाँ tell me। I'm not done with the question yet. Sorry. So हाँ the same way, it would store the character as well, right? I mean, if I happen to हाँ ABC and I am supposed to get the memory location of that, if I'm trying to print the same way, I'm supposed to get the memory address, right? Or the character array as well, right? But in case of character array, we are getting the elements directly. So how is it, like the difference between these two? How is it happening देखो, internally? हाँ देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये डिपेंड करता है, पॉइंट क्या होता है जनरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर एरे आल्सो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर एरे आल्सो, अगर एरे है तो वो कभी भी मतलब इट ऑलवेज बी स्टोर्ड इन दिस फैशन, वो हमेशा इसी फैशन में स्टोर होगा। कैरेक्टर एरे के में आई नो लाइक यू आर सीइंग द रिजल्ट द कंप्लीट थिंग लाइक मसाई एबीसी एवरीथिंग वट एवर यू आर प्रिंटिंग। ओके, तो उस केस में क्या होगा, लाइक सपोज इफ यू क्रिएटेड थ्री वेरिएबल्स ए बी सी, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि सपोज इफ ए इज एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड हियर, बी इज गेटिंग स्टोर्ड हियर, इन दिस केस आल्सो वी हैव समथिंग नोन एज हेक्साडेसिमल। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, डिफरेंस क्या कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारा एक नंबर होता है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल नंबर इन अ इंटीजर, सो इंटीजर का साइज ना 4 बाइट का होता है। Okay. ओके, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो मेमोरी का जो ब्लॉक होता है ना, एक ब्लॉक, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रैम पे डिपेंड करता है, ठीक है, हमारा कौन सा बिट सिस्टम है, 32 बिट सिस्टम है, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है। तो अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वी हैव समथिंग नोन एज 4 बाइट। तो एक ब्लॉक जो हमारी मेमोरी का होता है ना, इसमें 4 बाइट होते हैं। तो हमारा जो इंटीजर है वो भी 4 बाइट है, तो वो एक ही जगह एक ही ब्लॉक लेगा पूरा। तो जो दूसरा है वो दूसरा ब्लॉक लेगा, लेकिन समटाइम्स यू कैन सी दैट इट इज टेकिंग ओनली हियर यू कैन सी दैट इट इज टेकिंग 1 बाइट एक ब्लॉक मेमोरी का। ओके, सो समटाइम्स आई थिंक कि वो जो बी है ना, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी वी कैन स्टोर इट। अब सेकेंड थिंग ये है कि यार वैसे तो जनरली अगर कोई भी कैरेक्टर एरे है या कोई कैरेक्टर एरे है, कोई स्ट्रिंग एरे है या कोई इंटीजर एरे है, इन एवरी केस जनरली इट यूज टू रिटर्न द बेस एड्रेस। बट कैरेक्टर के केस में ना आई थिंक इट इज डूइंग समथिंग सम फॉर्मेटिंग इंटरनली लाइक जावा, कि वो आपको ना पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही दे रहा है, वो आपको वो नहीं दे रहा है क्या, इट इज नॉट गिविंग मी लाइक दैट थिंग कि वो द वैल्यूज इन Same दैट with फॉर्मेट। string as well, actually. I have checked with the string as well. It's except the numerical arrays, it's providing the thing. My question is like both are primitive type and it's supposed to store the same way, right? So why is there is a difference between these two? नहीं नहीं देखो, एक्चुअली ना जो स्टोरेज का तरीका है, जो स्टोरिंग का तरीका है एरेज का, वो सिमिलर ही होता है। जैसे मैंने बोला ना
क्योंकि यार इसका जो एक फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल ये होता है किसी भी एरे का, जैसे इफ आई जस्ट एक्सप्लेन यू, मैं यहाँ पे थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अगर मैं एरे की बात करता हूँ ना, तो एरे में क्या होता है, एरे में ब्लॉक्स होते हैं। तो एरे सारा जो एरे का कंसेप्ट है, हर केस के लिए, कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, सबके लिए सेम है। जावा आउटपुट ऐसा क्यों दे रहा है, लाइक वाई जावा इज एक्चुअली गिविंग आउटपुट डिफरेंटली इन कैरेक्टर और स्ट्रिंग। उस केस में बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि आई थिंक वो उसकी इंटरनल फॉर्मेटिंग जो भी होगी, वो जिस तरह से भी बेसिकली आपको हमें मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रिंटिंग MASAI, तो वो मेरे को बेस एड्रेस नहीं दे रहा है, वो मेरे को पहला एड्रेस नहीं दे रहा है, वो मेरे को पूरी स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है। उसका रीजन आई थिंक एक वन रीजन होता है, मतलब एक सिक्योरिटी रीजन भी होता है जावा का, कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना कभी भी आपको ना जो एड्रेस है जहाँ पे भी वो स्टोर्ड है वो नहीं देता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारी स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है एंड कोई उस स्ट्रिंग को चेंज ना कर दे। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि बेसिकली आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि इट इज गिविंग मी दिस थिंग एंड दिस इज समथिंग लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है। लेकिन जब नंबर को प्रिंट करोगे ना, जब नंबर का हम आउटपुट देखना चाहते हैं, तो नंबर इट इज एक्चुअली एन इंटीजर फॉर्मेट। तो इस केस में इट हैज ओनली वन ऑप्शन दैट इट कैन गिव मी अ लाइक दिस काइंड ऑफ एड्रेस। तो माय पॉइंट हेयर इज कि जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं, मतलब जब हम एड्रेस, जब कैरेक्टर और स्ट्रिंग या इंटीजर एरे की बात करते हैं, इंटरनली जो उनका स्टोरेज है वो सिमिलर होता है। व्हाई? क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग लाइक इफ दिस इज अ कैरेक्टर एरे, इफ दिस इज अ स्ट्रिंग एरे, लाइक दिस इज एन इंटीजर एरे, तो सबके अंदर बेसिकली एक इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ओके, 0 1 2 3 4 5। तो वो हमें इसका जो एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस सपोज समथिंग एल्स है 1001, इसका एड्रेस 1002, इसका एड्रेस 1003, 1004, 1005। सो बेस एड्रेस होता है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर इफ आई एम गेटिंग दिस 1000 एज अ एड्रेस, अगर मुझे बेस एड्रेस मिल रहा है 1000, तो जब आप ऐसा लिखते हो कैरेक्टर के लिए, कि सपोज आपने कोई कैरेक्टर एरे बनाया, आपने बनाया, सपोज मैंने एक एरे बनाया CH नाम का, और सपोज फॉर दिस एरे यू आर राइटिंग CH of 2, देन इन इट नीड टू डायरेक्टली गो टू दिस लोकेशन, उसको इस लोकेशन में डायरेक्टली आना है। गेटिंग इट? उसको इस लोकेशन में डायरेक्टली एक्सेस करना है। Yeah. तो इसको एक्सेस करने के लिए वो क्या करता है, 1000 लिया, बेस एड्रेस लिया, बेस एड्रेस में 2 लिया, 2 ऐड कर दिया, उसको डायरेक्टली वो लोकेशन मिल गई। तो वो पीछे बेसिकली वो कंप्यूटेशन करता है। कंप्यूटेशन क्या करेगा, बेस एड्रेस लेगा, हाँ भाई बताओ कौन सा इंडेक्स पे जाना है, 2 इंडेक्स पे जाना है, 2 ऐड करो, भेज दिया। गेटिंग इट? Yes. तो बेसिकली इसलिए एरे का जो फंडामेंटल है पीछे बैकग्राउंड मेमोरी में, वो सेम है सबके लिए। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, बस यहाँ पे एक और चीज है जो मैंने आपको बताई नहीं है, वो इंटू 1 भी करेगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी का साइज जो है ना, कैरेक्टर लेता है 1 बाइट। बट अगर मैं इंटीजर के बारे में बोलूँ, तो सपोज अगर ये एरे है, तो एरे के में बोलेगा अच्छा भाई कौन से इंडेक्स में जाना है बताओ, उसने बोला 3rd, तो 0 1 2 3। बेस एड्रेस क्या बताओ, बेस एड्रेस बताओ, तो बेस एड्रेस ने बोला 2000 मेरा। तो अच्छा 2000 है, तो इसका एड्रेस 2004 पे होगा, क्योंकि एक ब्लॉक 4 बाइट ले रहा है। तो 2008, 2012, 2016। अब भाई बताओ कौन सी मेमोरी में जाना है, जल्दी जल्दी बताओ। तो हमने बोला भाई 3 पे जाना है, 3। इसकी मेमोरी कैसे निकालेगा, वो कंप्यूटेशन करेगा, 2000 प्लस 3 पे जाना है, 3 × 4, 12, 2012। जाओ, ये तुम्हारा डेटा। इसलिए वो बिल्कुल इतनी फास्ट वे में आपको एक्सेस मिलता है। इसलिए हम रैम को, इसलिए हम मेमोरी को ये बोलते हैं, इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब हम कहते नहीं है कि बेसिकली एरे इज वेरी फास्ट, बिकॉज इट कैन एक्सेस एनी एलिमेंट। उसकी स्पीड उसकी तरह है, किसकी तरह, जो हम कहते हैं वो फ्लैश है, फ्लैश नहीं है। जिसको अगर यहाँ से इंडिया के बाहर भी जाना है और इंडिया से USA भी जाना है, उसका टाइम सेम ही है। तो इसलिए हम एरे के लिए ये बोलते हैं कि एरे अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करे, चाहे इसको करे, इसको करे, उसके करे, चाहे वो 1000 साइज का एरे भी हो, तो तब भी उसको एक्सेस करने की जो स्पीड होगी सबकी सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटेशन कर रहा है, उससे उसको एड्रेस मिल रहा है और उससे वहां जा रहा है। सो दैट इज द फंडा बिहाइंड एरेज। ओके। तो गाइज इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए आई हैव वन सेशन। ठीक है, एक सेशन है जो मैंने ऑलरेडी हम पहले लिया करते थे। तो दैट सेशन वीडियो आई विल रिलीज इट, जहाँ पे पूरा आपको एरे फंडामेंटल, इंटरनली हाउ थिंग्स आर वर्किंग, यू विल गेट टू नो। दैट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज।
ठीक है, गॉट इट। Yeah, चलो sure. यार, बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि व्हाई इट इज गिविंग द एड्रेस, मतलब वहां पे वो एड्रेस क्यों नहीं दे रहा है, वो जावा का अपना इंटरनल रीजन होगा। वी नीड टू फिगर आउट, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू सर्च, बट अदरवाइज दिस इज द फंडामेंटल हाउ एरेज आर एक्चुअली स्टोर्ड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। टेक